find the oxidation number. Unang rules, kung ma-molecule, meaning it is a combination of all nonmetals. For example, water and water. C6H12O6. So, puro na siya carbon, hydrogen, o oxygen. So, therefore, this is molecules. So, automatic, ang iyang total number of oxidation number is 0. You don't need to find the oxidation number of each element. Ang unang, automatic yun na total is 0. Likewise, 0 po na. Kung masira single element, so iron. Automatic yan 0, kaya wala siya ions. Kung may mga plus o minus. So, muna siya rule number 1. Another example, sodium. Sodium, automatic, ang iyang oxidation number is 0. Other is chlorine. 0, kay single elements naman siya. So, next. The oxidation number of monoatomic ion, charge the monoatomic ion. So, kung ma-ions, like for example, sulfur 2 negative. Automatic number, ang iyang oxidation number is negative 2. So, chlorine, negative 1. This is negative 1. Another example is for aluminum. Aluminum plus 3. So, yan automatic. Ang oxidation number is plus 3. Okay. Next. Is there any question? No, sir. Next is the oxidation number of all elements in group 1A metal is always equal to 1. Sa periodic table, naman dito na periodic table na din ng mga naana siya. Kani siya, ni grupo, muna siya group 1A, 2A, 3A, 4A, and so on. Kani siya, automatic, ang iyang elements ani is positive 1. Kani po siya is positive 2. Kani siya positive 3. Kani plus or minus carbon, plus or minus 4. So, start na siya sa carbon. So, kani sila elements that belong sa group 1A are those elements that start from hydrogen, sodium, and so on, lithium, and so on and so forth. Maguna. So next, elements in group 2 are all used. This is actually unless elemental. These are elements that has an oxidation number of positive 2. Ayaw kung mo kalimot, ang iyang ikaduha ganing nga element sa periodic table, positive 2 guna siya. Katong unang elements in group 1A, positive 1. Okay, sir. Next, hydrogen. Ang hydrogen, duha ka posibleng nga oxidation number. Positive 1 o negative 1. Positive 1 when bonded with non-metals. So for example, ang hydrogen, mahimo siyang positive 1 kung ang hydrogen parisan og another non-metals. So ang chlorine ani negative, ang hydrogen is positive. So hydrogen is positive 1. Next, then this hydrogen can also be a negative 1 if ang hydrogen is written at the second part of the, which is actually bonded to a metal. For example, sodium hydride. Ang hydrogen now, mahimo na negative 1. Ang sodium, mahimo na po positive 1. Muna siya mga oxidation number of hydrogen. Duhara, it can be either positive 1 kung mabanded siya, kung parisan siya o non-metal. Kung anang hydrogen, mahimo siyang negative kung parisan siya o metal. Go! Is there any question, class? No, sir. Next, oxygen. Oxygen has two possible oxidation. If it is a peroxide, meaning O2. 2 negative. Peroxide siya, if it is O2 negative, this is actually pretty uncommon. Dili na siya. Like example for peroxide. Hydrogen peroxide.
is what we call hydrogen oxygenada. Muna yung CA formula. Ang oxygen ani mahimo siyang -1. Kay positive man ang hydrogen. So peroxide niya. Pero usually, ang oxygen has -2 ang iyang oxidation number. Mura lang, most common. Kani siya malalaksa na ni mahitabo, kani usually ang hydrogen say for carbon dioxide, CO2. CO2. Ang oxygen ani is always -2. Kaya naparisan na siya other elements. Kaya na may tabo ni siyang mahimo na siyang peroxide. Pero usually kana dili na kay siya common. Mahimo na siyang negative. Okay, next! The oxidation number of fluorine is always -1. Ayaw ko nakalinti. Kung fluorine na gani, -1 ko na siya. Basta, sagol ni siya sa other elements. Pero kung masira sa zero ra. Kaya hindi mo ito single elements. Kung ma-elemental, zero ra gud siya. Kung madili, kung maparisan siya, it is combined with other elements, may mo ra gud na siyang -1. Always guna. Wala na yung kausbahan niya. Dayong. Next, the sum of all oxidation number of all atoms in a neutral compound is 0. Kung pananglitan this one, tanan, walay mahitabo nga di mausog ang iyahang oxidation, total number of oxidation number. For example, sodium chloride. Automatic yung total anak is 0. Kaya ganun na 0. Kung chlorine, -1. Sodium ay belongs to group 1A, may siyang +1. So 1 minus 1, 0. Another example, na sa 0. H2SO4. Automatic yung total oxidation number is 0. Nga naman, kaya ang oxygen is always -2. So -2. Ang hydrogen is always +1. Now, this sulfur, of course, that is +6. Nga naman nga positive na sir ng sulfur, sir. Kaya ka dito, sir, kaniya ang sulfur, -2. Kaya naaman siya, nahimo man siyang ion ang sulfur. But in the case of this one, sulfur not always +6. Sometimes it also +5. Muna'y bantayi, ha? Kung naman ang oxygen sa nga -2, based on the rule number 5 nga, ang oxygen is always -2 unless if it is peroxide. So nga nung nahimo siya 0, -2 times 4 is -8. 1 times 2 is 2. Plus 6, so nahimo 0. Next siya. Ang atom is always the sum of all compounds. No matter if it is ionic or covalent compounds, mahimo ra na siyang neutral compound, so therefore it becomes 0. What if there is such thing na may compound lagi siya sa combination? No, it is not a compounds, but it is an ions. Kung naa siya, for example, ClO3 negative. Meaning, ang total oxidation number is -1. Why? Because of this. This also represents that would be also the total number of oxidation of the whole thing. Chlorate. So, nga na -1, ganito ang gagawin natin. We know that oxygen is -2, then chlorine, sir, ang chlorine -1 man. No, chlorine once it is being paired with another oxidation, another elements, it will change to +5. So this is 2 times 3 is 6, -6. Then +5, so +5 minus 6, it becomes -1. That is why the total number of oxidation number is -1. Ganon, class. So please share this one to your classmate also, Angelo. Okay, sir. Another is, muna na ito ako. So,
rule number 8, kani. Rule number 9, kani. Another example for this is, sulfate. Sulfate. SO4, 2 negative. So the total number is negative 2. Again, the same thing. This is negative 2. Of course, this is positive 6. So 6, negative 2 times 4 is negative 8. So 6 minus 8 is negative 2. Basta nakagani diri, muna siya automatic, that is the total number of oxidation number. Di na ka mag-solve kay muna siya gapasabot nga kana siya mo'y imong total number of oxidation number. Ayun, nag-usap-usap ba? Dahil when assigning oxidation number, muna pa imong bantayan to the elements in a substance, take a systematic approach. 1. Is it the substance elemental? Kung ikang elemental, elements ba na siya? Usara ba na? Walay labot ba na? Wabay pares sa siya? Kung ika na walay pares, so automatic atong based on rule number 1. The second, is the substance a unit? Kung ika a unit, this element or this metal is paired with non-metal. If the substance is a unit, are there any monoatomic ions present? Nabay mga ions, kaning mga inani. Nabay kailangan dito. Sodium hydroxide. Ana. So, pwede banday kaya po na automatic kaya po na zero ang iyang automatic kung neutral siya. Which elements have specific rules? Tanang elements ba nga na specific rules? Kung oxygen, unsa man to, duha ka buo. Kung fluorine, usa ra gyud, negative 1. Hydrogen, duha positive 1 o negative 1. Na. So these are the following examples. Sa inyo, bantayin ninyo ha. Determine the oxidation number of potassium chromate. Chromate na siya, that is CrO4. So, ang panada is the substance elemental. Of course, there are 3 elements present. So, is the substance a unit? Yes, it is because potassium is sodium paired with non-metals. So, it is a unit. Is the substance is a unit? Are there any monoatomic present? Yes, ang potassium, positive 1. Why positive 1 for potassium? Kaya it belongs to group 1A. Itong base atong sa periodic table na belong siya sa group 1A. Ang pinaka-importante ninyo, kinahanglan na amoy periodic table sa inyong balay. Pagpalit ini yung mama dayon rong hapon, papaliton dayon og periodic table. Nay ako, nada ko sir sa room. Naipakita lamang ng video na periodic table, Ma'am Joy, kay ate ipa-post na lamang nila mo na yung periodic table basihan. Go! Kinoko! Next! Which elements have specific rule? Ang oxygen ay negative 2 gyud. Which element do not have rules? Carbon. Carbon does not have rules. Use rule 8 and a little simple algebra. Ito ang gibuhat kanina. For sulfur, ano nahimong 6, chlorine nahimong 5. Kaya wa siya specific rules. Kung ang chlorine, depende kay mo basihan katura kung na ay specific rules. For example, the example na to, ClO3. Ang may specific rule is oxygen. So, mano siya negative 1 na diha. So, negative 2 times 3 is negative 6. So, saan na ito nga mahimong 1 negative 1 siya? So, there is no other number that is being subtracted by negative 6 by subtracted with 6, mahimong negative 1. So, dabay lain. 5 ramang goal. So, 5 minus 6, mahimong negative 1. Muna siya. So, ang chlorine na, ang oxidation number sa chlorine is positive 5. Wala siya specific rules. Muna sa algebra na po nato na. Sample ta.
Sa example na to, barium na diri. You have to determine the oxidation number for the following. Okay. So there. Unsa na to pag-determine ang oxidation number sa kada elements. In the case for barium kay yun dito naman sa atong worksheet nga isulat sa ibaba or sa ilalim. Sa ilababa na lang sa. Okay. So for barium belongs to group 2A. So it has positive 2. Mika, sir, di sa kakakita o positive 2. Kaya na-belong man siya sa group 2A. So therefore, ang barium na siya oxidation number nga positive 2. Dahil sir, pinaman ang nitrogen. Ganito. Before answering this one, ato sang walaon ng iyahang mga parenthesis. So, mahimo na siyang barium N2O6. Okay, this is understood as 1. So, 1 times 2, 2. 3 times 2, 6. Okay, we are now ready to determine the oxidation number. So, as I said, ang barium belongs to group 2A is positive 2. Ang oxygen is negative 2. Positive 2 na siya, negative 2. So, 6 times 2, negative 12. So, this is 1 times 2 is 2. Pero naman ang nitrogen, kung may mo siyang 0. Ang nitrogen, kay may mo siyang 0. So, this is automatic positive 5. Kay 5 times 2, 10. So, 2 plus 10, 12 minus 12, it becomes 0. Sir. Automatic yun na siya. Basta makita ko din mo, muna siya, how to determine the oxidation number. Okay, boss ba? Kung nahibalo man ta nga barium belongs to group 2, so it has positive 2. Ang oxygen, always negative 2. Basta, dili siya mahimong peroxide. So, 6 times negative 2 is negative 12. This is barium since there is only one barium, so times 2, nahimong positive 2. Wala tayo mahimo, ang nitrogen, haron mahimo siyang 0, so nitrogen is positive 5. So 5 plus times 2 is 10. So 2 plus 10 is 12. Minus 12, 0. Okay, this time, fluorine. Di ba rin itong fluorine is always negative 1. Muni bantayan ninyo ha, kay main ko na po mga ano na po na siya, sir. Okay, fluorine is negative 1. So, 3 negative 1 times 3 is negative 3. So, saan rin mahimo siyang 0 yung total? Ang nitrogen mahimong positive 3. So, nahimo siyang 0. Kaya, di ba lingon ko ninyo kung a unique compound or a molecule, the total oxidation number is always 0. So, nahimo na siyang 0. So, 3. Kaya natin, sir, 5 mang nitrogen. Kaya they are based on wala siya specific rules ang nitrogen. So, mangita ko paagi na siya kay naala siya daghan siya of oxidation number. Any elements that has many of oxidation number, basta wala siya na belong sa specific rules. Muguna siya, bantayin ninyo ha. No matter, basta automatic, kung compound sa ganit na or molecules, mahimo guna siyang 0 ang iyang automatic total number of oxidation number. In the case for this, so ito sa isulat, N2H8SO4. Again, kani, negative 2. Hydrogen, positive 1. Sulfur, positive 6. Okay. This is negative 2 times 8, 0. Mo ba? Hoy. Negative 8. So, negative times. Negative. Ang nitrogen, mahimo siyang positive 5, pwede po siya
negative 3. So, positive 5 ka, positive 3 ta. So, 3. So, 1 times 8 is 8. 3 times 2 is 6. 6. Solve for negative 6. Negative 6. So, nahimo pila man na? 6 plus 8 plus minus 6 minus 8 nahimong 0. Mano na siya nga kaniya lagi solve for sa positive 2 lagi to. Asa to? Asa to? Solve for, ano to? Kanina. Na-iris na nimo. Alis na dito. Ano naman ang Ano lang? positive 6 ang solve for lagi sa diyan na negative 6. Kaya di ba based on the rule depende kung asa siya dapita. Lalo na kanihasa nga ang nitrogen na positive 5 haron positive 3 based on this given example. Pwede po kuno positive. Let us try positive 5. So this is 1 times 8 so this is 10. What about solve for? Haron mahimo siyang 0. Sumindek ang 10 po ni solve for sir. Karon mahimo siyang 0. Dili. So 6. Okay. Anak. Gets? Okay, now, based on example po, based on this one, ang nitrogen, this one, NH4 has positive 1. Times 2 is 2. The sulfur is 6. The oxygen is 4. So, this is negative 2. Pwede po niya siyang pamaagi ha, haron di ka maglibog ingon ani. So, ganito lang. Hari na kay gamay lang. O kari, daganon, malibog na ka. Kanan na lang. Sa inyong periodic table na mag-goy ammonium, na siya'y positive 1 ang iyang oxidation number sa inyong periodic table. Or bisag mangita mo mangita mo, manong na problema mo nga hana oxidation number na may daghang kaayo sa Google. Ang ammonium, kung iyong i-google, what is the oxidation, the total number oxidation number for ammonium? Is always positive 1. So, positive 1 times 2, ay because of this, so positive 2. Ang sulfur, harong mo limit rata dito, kaya mano itong na positive, harong positive lang. 2, negative 2, so kana 6, 8 diri, negative 8, mahimo siyang 0. Ang oxidation number. Kanina naman, kaya hindi ka maglibog atong binagsaon na to. So, ganon. Pag-determine sa oxidation number. So, inyong activities, nadi na. Cl2. So, what is the oxidation number of Cl? Sa oxidation number sa Cl, pilaman. So, diha, automatic pilaman. Elements and oxidation number. Kung masira usa, Cl2, usa man. Tutunggoy pa na nga. Hydrogen 2. Pila man ang oxidation number? 0 kay molecules na siya. Kung masudyo, 0. Kawas, kung ninyo dito, sodium plus 1. Automatic, ang iyang oxidation is positive 1. Kung ninyo dito nga, Cl negative. So, ang oxidation number is negative 1. Pero kung yun dito, Cl, wala yung mga ion, 0 na automatic. Nakuha ninyo, class? Now, how about this one? Chromate. Okay. So, dito to, what is the oxidation number for Cr? And what is the oxidation number of oxygen? For oxygen is always negative 2. For Cr, no matter what, this is negative 2. So, negative 8. Kaya kay negative ang total niya dire, so may mo siyang 6. So, 6 ang oxidation number for this. Kay 6 minus 8, negative 2. So, ang iyang chromium is 6, ang oxygen is negative 2. Ayaw kalimot, ang oxygen is always negative 2. Potassium. Kanit ko no, aluminum,
aluminum oxide. What is the oxidation of aluminum? And what is the oxidation number of oxygen? Ang aluminum, ang oxygen is always negative 2 man. So, negative 2 man ang oxygen. So, pila man ang aluminum nga negative 2 times 3, negative 6. So, pila may imong add, i-multiply sa 2 nga may mo siyang positive 6. So, positive times 3. So, 3 iyang oxidation. Positive 3. Ana lang kasimple. Basta aron mahimo siyang equal to 0. Totalo ng imo, mahimong 0. So, ganun lang ang inyong gagawin. So, that would be your assigned tasks. Maoral na